اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبات خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. Surah Alaq. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Read, O Prophet, in the name of your Lord, who created humans from a clinking cloth. Read, and your Lord is the most generous, who taught by the pen. Taught humanity what they knew not. Most certainly, one exceeds all bounds. Once they think they are self-sufficient, but surely to your Lord in the return of all. Have you seen the man who prevents, O servant of ours, from praying? What if this servant is right guided, or encourage righteousness? What if the man persists in denial and turns away? Does he not know what Allah sees all? But no, if he does not desist, we will certainly drag him by the forelock, a laying sinful forelock. So let him call his associates. We will call the warners of hell. Again, no, never obey him, O Prophet. Rather continue to prostrate and draw near to Allah. Amantu billahi sadaqallahu al-azim.